ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి వాల్స్, డోర్స్, విండోస్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో వాల్స్ మనం హ్యాచ్ తీసేద్దాం. ఒకసారి హ్యాచ్ రిమూవ్ చేసుకుందాం మనం. ప్యాటర్న్ తీసేసాం. మనకు వచ్చేసి ఇందులో ఆబ్జెక్ట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి కమాండ్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ కంట్రోల్ 2 కొడితే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ సర్టెన్ గా మనకు బ్లాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇదిగో. అండ్ వచ్చేసి ఇదే కాకుండా ఇంకా మనకు చాలా ఉంటాయి. ఇదిగో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇందులో చాలా ఉంటాయి. మనకి ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు మనం బెడ్రూమ్స్ లో బెడ్స్ ప్లేస్ చేద్దాం. మనం చూస్తే బెడ్రూమ్స్ లో బెడ్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం ప్లేస్ చేద్దాం. ఓకే, కంట్రోల్+2. ఇదిగో మనకి బెడ్స్ వచ్చేసి ఏ టైప్ బెడ్స్ పెట్టుకోవాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్. సెలెక్ట్, ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఓకే, close this and draw the required shape you want. Select this and rotate. Place చేసుకున్నాక you can move. And same bed ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Copy, select the point, you're done. And ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం చైర్స్ డ్రా చేసుకుందాం. సేమ్ కంట్రోల్+2. సోఫాస్ ఇద్దాం. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతున్న ఫైల్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోఫాస్ ఉన్నాయి. అండ్ నేను ఇది తీసుకుంటున్నా. ఇది తీసుకునే బెడ్రూమ్ లో ఒక సైడ్ ప్లేస్ చేసుకుంటా. క్లోజ్ చేసేసి ఓకే. డన్. సేమ్ నేను వచ్చేసి కాపీ చేసుకుంటా. కాపీ కమాండ్ యూస్ చేసి visit over here, rotate, rotate the object. సో మనకి బెడ్రూమ్స్ లో అయిపోయింది. వచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్ మనకి అగైన్ కంట్రోల్+2. go to tables blocks. మనకి ఏ టేబుల్స్ కావాలో ఆ టేబుల్ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్. క్లోజ్. ఓకే, ప్లేస్ చేసుకున్నాం. మనం వచ్చేసి దీన్ని రొటేట్ చేసుకుందాం. రొటేట్. దీని సైజ్ తగ్గించుకుందాం. ఇక్కడ రీస్కేల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ సైజ్ సరిపోతుంది. కెపాసిటీ సో ఇక్కడ మనం సోఫా సెట్ చేసుకుందాం. కంట్రోల్+2. బ్లాక్స్ నాకు ఇక్కడ కర్వ్డ్ తీసుకుంటాను నేను.
సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో నేను దీన్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసేసుకుంటా. దీన్ని రొటేట్ చేసేసి అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. మిర్రర్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. దీన్ని కార్నర్కి మూవ్ చేసేసుకుంటాను నేను. ఇప్పుడు థింగ్స్ నేను సెపరేట్గా లేయర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను నేను. క్రియేట్ న్యూ లేయర్, ఫర్నిచర్, enter, and change this to close this, select this one. అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫర్నిచర్లో మార్చుకుందాం. ఆర్ నాకు కలర్ వద్దు కొంచెం మార్చుకుందాం అంటే ఎక్కడైనా మార్చుకోవచ్చు మనం. వచ్చేసి 2 కలర్స్ ఆర్ ఎక్కడైనా నైస్. వచ్చేసి మనం కిచెన్ టేబుల్ మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. డన్. దీనికి వచ్చేసి ఇది కూడా ఇదే తీసుకుంటాను. సంథింగ్ లైక్ టేబుల్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. మనం ఇక్కడ చూస్తే Ctrl+2 నేను బాత్రూమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, close this. Red. Center, select a point. Okay, just cut. Okay, and next వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి శానిటరీలో సింక్ అండ్ కిచెన్లో సింక్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ కిచెన్ సింక్స్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ. అది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ బ్లాక్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను నేను. ఫస్ట్ సెట్ దిస్ సింక్. ఓకే, క్లోజ్. నేను మూవ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడికి. నేను దీన్ని రీస్కేల్ చేసుకుంటాను. నాకు సరిపోతుంది. వచ్చేసి ఈ పక్కన పెట్టుకుందాం. వచ్చేసి మనం మార్చుకోగలుగుతున్నాం. ఓకే, ఇది కూడా ఫర్నిచర్ మార్చుకోవాలి. సారీ, ఫర్నిచర్ టర్న్. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్. అండ్ ఇక్కడ బాత్రూమ్ వచ్చేసి సింక్ అవుట్ మెన్షన్ చేసుకుందాం మనం. ఫైల్ వస్తే సింక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
and sell this one blocks. వచ్చేసి బాత్రూమ్ లో సింక్ మనం తీసుకుందాం. ఓకే, సెట్ చేసుకుని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసుకుంటా, దీన్ని రీస్కేల్ చేసుకుంటా సైజు. చేంజ్ ఇట్ టు done. Our simple floor plan was completed and text వచ్చేసి మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. బెడ్రూమ్ 3x3 mm. Select all that one and change it to 0.2. Press enter. చూస్తుంటే మనకి ఇక్కడ మారింది అండ్ ఇంకా తక్కువ 0.1. Press enter. Okay. Save this. Change this to white. Escape. Press enter. There you go. సో మెన్షన్ అయింది. ప్రాపర్టీస్ సెపరేట్ గా మెన్షన్ చేసుకుందాం మనం. నేమ్స్ ఎంటర్. చేంజ్ ఇట్ టు white or blue or whatever color. I'm choosing, let's go with white. It's okay. Close. Make this font some more bigger. 0.13. Okay. Escape. Press enter. Bedroom and copies the same thing. Copy. Save this. Place it here. And this is the final result of the floor plan. Thank you.